ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল লাৰ্ণ ইলেক্ট্ৰিকেল আছাম। আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ ইলেক্ট্ৰিকেল হাউচ ৱাইৰিং। প্ৰথমে মই ৱালত মাৰ্কিং কৰি লওঁ। এতিয়া মই ৱাল প্লাগ কেইটা লগাই লওঁ। কেচিংখিনি লগাই থকা হৈছে। মডুলাৰ বৰ্ড বহাই আছোঁ। কেচিঙত কেবলখিনি ভৰাই কমপ্লিট হ'ল। কেচিঙৰ কভাৰবিলাক লগাই আছোঁ। কভাৰ লগাওঁতে সাৱধানে লগাওক। কেবুল চেপা খাই গ'লে ভিতৰত থকা সৰু সৰু কণ্ডাক্টৰ ছিগি যোৱা চান্স থাকে, তেতিয়া প্ৰব্লেম দিব।
2.5 ৰেড কালাৰ ছাপ্লাই ফেজ দিছোঁ, 2.5 ব্লু কালাৰ ছাপ্লাই নিউট্ৰেল দিছোঁ, 1.5 য়েল্লো কালাৰ ইনভাৰ্টাৰ কানেকশ্যন দিছোঁ, 1.5 য়েল্লো কালাৰ লাইট ফেনৰ ফেজ দিছোঁ, ব্লেক 1.5 নিউট্ৰেল দিছোঁ, 0.75 mm গ্ৰীণৰ আৰ্ট দিছোঁ। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।